Все, торгуюсь. Пока. Все, that's it. Let's go. Ну, типа того. That's dope. Должен быть такой. Только у меня свой собственный дизайн. Очень красиво. Сейчас вынесу дизайн. У тебя такие будут кристаллы, что ли? Да, да, да. Не гейша? Нет. Но кристаллы на самом деле намного круче. Гейша Они вообще прям стильные очень. Они Мы под еще не все. знаем, на этом. Oh my god, that looks amazing. Wow. He picked the design. I have nothing to do with that. That's amazing. Thank you so very much. Are we going to order today and walk Я away так with долго this? ждал. Yay! Shit. Now, I want just on a stand. Right. So it just gets us kind of in the ballpark. Okay. Okay. So now that we have both. So, do you think we will be walking away today with the new food or no? He can leave with this as is. It's not going to be 100% done. Right. Because we talked about maybe at some point going into a different foot. But I got you a really good foot. That's the ProFlex XC by Flexfoot. It's the latest foot. It's very good foot. Oh my god. So, I mean, there's nothing ambulatory. Get used to all the weight-bearing forces and then go through a lot of changes because his limb, once he starts walking, is going to go through a lot of volume reduction. Right. So we'll be adding a lot of pads inside the socket, you know, to accommodate the changes. Here, excuse me. You have to be in our video. Sure. So this is somebody's old socket. You see all the pads that are inside here? Right, I do. So this happened over time. You know, each time they came in, we did refitting adjustments because the limb. The limb will eventually like become smaller. Right. If he straightens his leg out, Dimitri, straighten both your legs out. The other one too. See how much bigger the bottom third is? Yeah. Other leg at that same level. Eventually, that bottom third will be smaller than his south side. Right. So, right now, the only thing we can do is keep up with the changes. My best analogy is like somebody that wears dentures. When they first get all their teeth pulled out, they get fitted with dentures. And then their gums start to shrink down. They have to put polygrip in it. And then pretty soon they're putting the whole tube of polygrip in. And then what they have to do is get the denture relined so it's fitting snug again. It's the same thing with a prosthetic leg. You know, the limb is the way it is right now. As he becomes more ambulatory and puts forces on it, he's going to pump all that lymphatic fluid out of his limbs, and it's going to get smaller. Okay. So we just have to let Mother Nature work its course, and that's exactly that's how all we we can work. We do. so appreciate you. You have no idea. Thank you But it so shrunk a lot, much. actually, huh? I did, right? Since the beginning. Try. Let's go. Try it, yeah. So I'm gonna have you go into the parallel bars. Go. Okay. Oh my god. And he's hopping. He's so excited. I'm so excited. We're like more excited than anyone else here, I guess, you know? Not more excited than me. Oh, you're definitely beyond excited, that's for sure. So this is a new liner. This is actually based on the same fit as the liner we did during the casting, but it's brand new. And this one has it's called Wave. It's got the ribs in it, so that when you bend, it's not going to bunch up as much in the back. So the way he puts the liner on is he inverts it on itself like this. And this won't be in here. And then we'll turn it inside out. Now you have to be careful with the pin, remember? In fact, I'm going to give you a cap to put on it. Так страшно именно встать. If you lose this, Нет, почувствовать что-то другое. if you В голове у меня одно. if you lose this, you can just use like Окей. Pen pin? from a pen. You know, you just want to have something on the pin so when you turn it inside out and you start to roll it on, you don't want it to puncture the liner. These are expensive. Okay. These are about $650. Oh wow. $650. 6,000. No, not 6,000, but 600 is still a lot of money. It's a if lot you of have to money pay for it. sure. And you don't want to be breaking these. So again, you turn it inside out. Look for the little circles. The circles mean in the middle. the front. Yeah. Okay. And then go ahead and take all that off.
Oh my goodness. All right, now the pin, again, the pin has to be in the same angle as the bone. This way and this way. So you have to make sure that the pin is at the right angle or it won't go in the lock. Now I did change the lock. I put a different lock on because this lock is easier to get into than the gray one on that first prosthesis. And the reason I did this lock is because you have what's known as a varus deformity. The way your leg curves like this, both legs do it. It's nothing bad, it's just the way you're built. So because it curves like this and the lock has to be in the very center, it makes it a little bit harder to put the liner into the lock. So you'll have to be a little more careful than most patients. Okay. And your leg looks kind of swollen today. Were you up and about hanging, with it hanging? I don't know. Maybe. He's been on crutches a lot today, huh? Yeah. Yeah, so when the leg is hanging like this, a lot of the fluid ends up on the bottom. Больно? Нет. Стягивать чуть-чуть надо, да? Да, конечно. Okay, so this looks a little big today to me. So we'll have to see. Hopefully we'll be able to get you into this. If not, we might have to have you lie down and elevate. It looks like it's going to be not going to go in very easily. Sometimes I have to pull the Proflex out initially. Золушка, ну сейчас мне... Она, видишь, опухает, она у меня не сходит. Он говорит, когда много на костылях ходишь, и она висит, она не имеет никакой опоры, от этого она оттекает, потому что, ну, мышцы вниз немножко как бы. So I want you to try to push in, but let's... Oh boy. It's okay. Okay. Я... Не получается, видишь, на So I might need to have you lie down and elevate for a while. Louis just called. He said he's going to be in the neighborhood in about an hour. He said if you could just pick up Сильно the опухшая? Yeah. Потому что сил. Sure. So I'm going to have you lie down and elevate your leg a little bit. If not, what I might do, let me try something first though. Try to pull this out. Let's try it without it. It's going to probably be big though. Whoa. Yeah, let's see. Okay. Let's see if the pin might be wrong too. Let's see. Lift up a little bit. Leg up and down. Okay, go ahead and have a seat. Have a seat for a second. I think the pin angle might be off a little bit. Сука, она уже худеет у меня. Он сказал, что у нее, когда она полностью заживет, Yeah, this она is будет really меньше. big today. сегодня очень опухшая. Okay, let's try again. Oh, there you go. It did go in. I was Oh my gonna see. God. Sometimes what I do is I put a little bit of lipstick on the pin, and if this is the hole and it hits here, I know that I need to move the pin this way. So it's going to be loose without the Proflex. So see how loose it is. So we got to get this part smaller. And I know it can be because that's where you were when I did the check socket. This represents the volume your limb was at the check socket. Let me see if I can get you into this with. Hands. Можешь подтолкнуть хоть чуть-чуть, Кима. Болит? Попробуй. Ну. Yeah. Okay. So I'm going to have him lie down on the exam Right. table. We have to elevate him a little bit. Right. And we'll use the liner as an ace bandage for now. Okay. To put compression on it. Не-не-не, он сказал, чтобы он сейчас This is- полежал this is- немножко, чтобы она немножко припухлась. Он его хочет сделать evaluation. И после этого, I'm just gonna translate it to him real quick.
И потом немножко поменяет вот этот вот лайнер, и все будет нормально. Сегодня все равно он пойдет домой с этой ногой, don't worry about it. This is a common issue with new people, new wearers. Постоянно такое происходит. When I did the check socket fitting, I'll show you. Oh my God, he is amazing. He's had an amazing attitude, and I watched him go through, you know, from the very beginning. I was in the operating room with him, and from the time I met him till when he woke up, he just had this mental framework that he was not gonna succumb to this, that he was gonna prevail and do really well, and it's helped him heal. I'm firmly believing. The most shocking thing I've heard from him when, you know, the old surgeons came in and Dr. Lin was there and, you know, the nurses were there and they said, you know, eventually, I mean, they just told me that. They said there is a huge possibility of that is going to get amputated, and because there's nothing else they can do, and otherwise he won't be able to continue with life and all that. And then I spoke with him, and then the doctor spoke with him too. And then he told me, he said, you know what? Maybe I'll just inspire someone. I swear to God, I was shocked. Because at this like moment, you kind of like become very selfish, and you just, you know, you're just like thinking about your well-being and your physical appearance instead of like thinking something else. And he was telling me, maybe I'll inspire someone. That was the most beautiful thing I've ever heard. And definitely, he's doing so well. He wants to dance already. He wants to jump. He wants to snowboard. He wants to do anything, you know. Well, and he will be able to do all those things. Oh my God. There's nothing that he won't be able to do. So, you know, it's I think a majority of it is up here, and up here he's won the battle already. So his body just has to catch up to his mind at this point, and you know, and nature is going to let him heal as fast as it will. And, oh yeah, definitely. I believe a good part of it is your mental outlook and how you cope with things. And he's doing great. Он тобой гордится. Ты на самом деле один из самых, ты один из единственный пациент, который впереди всего прогноза, который давали доктора. И он сказал, что все вот это вот здесь, и вот здесь у тебя все гораздо быстрее. Соответственно, все, что у тебя вот здесь, все твои мысли, вся твоя энергия поможет тебе очень быстро зажить и пережить вот эту ситуацию. Это единственный пациент, он говорит, что таких он уже очень давно не видел. He's got a very strong will. У тебя очень сильная сила воли, большая сильная воля, желание огромное. What is your sign? Что ты по знаку зодиака? Capricorn. Capricorn. Oh, stubborn. Very stubborn, like my That's husband. That's Jesus Christ. That's when stubborn helps, when you go through something like this. You know, he has two. He was missing the other one. I think the length is good. Yeah? Как длина? Как тебе? I think you're still a little bit loose though. Yeah, just a little bit loose. So, see down here, it's gonna be stuck. So I'm gonna try. Maybe one more. Не говорите Немножко вот здесь. Она стягивается. Нет, свободно. Сейчас он что-то еще сюда положит, чтобы оно не спадало. Он говорит, что со временем она, когда будет все меньше и меньше становиться, тебе придется больше и больше носков накладывать. Вот, чтобы оно всегда было как бы So this is a 3-ply. I'm going to try a 5 and a 3. I think that's what you need. But if it's too tight, we'll go to 2 3s, which will be 6. Скажи, чтобы только тебе не было, знаешь, сильно, чтобы сильно не стягивало, по комфорту скажи как, и подтягивай давай сейчас. This will be a little easier because these aren't as thick, they should stretch easier. Давай. И сзади, пожалуйста, подвинь. Ага, еще. Yeah, so once you get the bottom on, then just pull it very lightly on the top. Очень не сильно натягивай наверх, ага, Just to потихонечку. get smooth, not to stretch it too much. Okay. It's okay. Okay.
теперь надо, чтобы гвоздик попал туда. Okay. I'm gonna have you sit up for a second. It might be easier to do this with your leg. See if you can get the pin by. So go on to the heel and see if you can push it. I think the pin angle is still a little bit off, because what happens is your leg's going to go in like this, and then curve in like that towards the lock. So there you go. Perfect. Okay. Perfect. Excuse me. Walking? Oh, Okay. Oh my god. I just want you to stand, not walk in, okay? Просто постоять пока. Oh my god. So let's see what your leg does. Как, Ким, как ощущения? Я не понимаю. How does the Класс. leg feel? Вот так. Equal? как ты чувствуешь? I know, it's very weird. Давай, Now, кидайте. the уже. alignment might not be correct yet, so we have room to make a lot of changes in it. So I just. Все равно еще будет дорабатываться. Ну как сейчас, как ты чувствуешь? Are you feeling? How do you feel? Now his foot is similar to this. This is the older. This is the older version of that foot. So. Ты стоишь прям? Да, я стою. О май гад! Все выкидываем. So it's basically it's like an up. Then we can try to put that back in again. Окей. Через 2 дня, как Будешь ты ходить? будешь ходить, оно, возможно, отек спадет, когда ты придешь обратно, и тебя оденут вот эту штучку. This is probably equal to about, I would say about 6 o'clock. Ты знаешь, ты повыше стал, кажется. I can't get- Модель. Right now, this part is It's here, right? it's big Right. here, so he's hourglass shaped, so we can't get the big part past the narrow part. Here he was more Оперешься? uniform in the check sockets. I'll show you the check sockets so you understand what I'm talking about. Okay. Okay. That's just my check socket alignment. So I want to do a couple things before you actually, and your sense of balance is great. So I want you just to stand with your feet about 4 inches apart. And when we walk, we take, go ahead and take a step with that leg first. And let me see, a comfortable, what would be like a comfortable step length for you? Страшно. Давай. Just one step. Okay, so see the distance from here to here? You have about 6 inches of space between your heel and toe. So when you place your good foot, Когда okay, ты наступаешь на you нее, have to bring the prosthesis forward also 6 inches. ты тоже должен What так же most 6 вещей people- поднимать. Tend to do is take a really long step with the prosthesis and a short step with their good leg. То есть длина твоего шага с этой ноги должна равняться этой. То есть ты не можешь пойти вот так, а здесь вот так. То есть у тебя должна быть абсолютно все должно быть правильно. Если ты делаешь 4 инча здесь, ты делаешь 4 инча здесь. За счет этого будет баланс присутствовать. So before you do anything, I want you just to stand like this on your toes and on both toes and bounce a little bit. И немножко вот так Feel the подпрыгивай. toe, the Чувствуй пальчики. bounce off the carbon. Yeah. Чувствуй You пальчики. feel it? Чувствуешь пальчики? Okay. Now I want you to go onto the heels and do the same thing. Теперь иди на пяточки и то же самое You have делай. to bounce off the heel also. Попрыгай немножечко. На пяточки. Почувствуй. Почувствуй. Чувствуешь? Okay, now also like this. Очень чувствую. Okay, once we start walking, if I see that his heel is too soft, there's rubber wedges we can put inside the heel to make it firmer. But right now I just wanted to get a feel for the way the foot feels. I haven't done any alignment though. Давай, ты So I сможешь. want you to go, I'm not going to give you too much guidance yet. I want you just to go think heel, flat, toe on both feet. Пяточка, пяточка, Мне кажется, стопа, мне не нравится пальчики. почему-то коленка ровно. У меня вот так делается. It's okay. He's asking if this is okay because he cannot really like bend his knee much on the prosthesis side. You might be going down a little deep in the socket because we don't have the ProFlex in. So I just want to kind of, and some of it could be alignment too. So I got to kind of see what he's able to do with it first. And then also the hamstrings, we can also lower those so he can Right. get more bending.
Опустим носочек вот этот, и тогда ты сможешь больше ее сгибать. Но сейчас это, скорее всего, происходит из-за того, что нога опухшая немножечко. What I would like him to start off with is his base of support should be about 2 to 4 inches or 1 shoe space between both shoes. Oh my. It's crazy. And I want him to just take smaller steps, have his heel even with the toe of the other shoe. Маленькие So heel flat шажки. toe, Вот здесь, heel вот смотри. flat toe, heel flat Когда ты toe. будешь идти, у тебя вот такая ситуация будет. Смотри. Пяточка, стопа, носочек. Пяточка, стопа, носочек. Пяточка, стопа, носочек. Yeah, but not one in front of the other, but keeping them. Не так, не вот так, а вот просто вот на вот таком расстоянии. Вот так. He looks like he's about maybe 3 inches apart, which is fine. Okay, good. And don't worry if it's perfect or not. Just try to get a feel. Не бойся, самое главное, сейчас наша задача только почувствовать это. His sense of body alignment is going to be good because of his He's a background. dancer, yeah. He's gonna have Да, of course. Да, of course. do a pirouette when he gets to the end. He knows what a pirouette is. Yeah. Heel flat toe. Heel Обязательно. flat toe. Правильно, всегда давай. Пяточка, Heel flat стопа. toe. Носочек не забывай, пожалуйста. Looks pretty good for the first time up, doesn't Yeah. it, Cindy? Yeah, you'd be surprised if the guy's quads would be weak a little bit. Не торопись, пожалуйста. Not like this. Пяточка. Keep your feet. Не друг перед другом, About а 2 to 4 параллельно. inches Параллельно. Не, параллельно. About 2 to 4 Параллельно. inches. There you go. Молодец. Не друг перед другом, а параллельно. Опять, когда ступаешь на... You won't forget. It'll probably take about 3 weeks. Yeah. I don't forget. I'm very scared because It's normal. I Нормально. have Your quads might be a little weak right now. Скорее всего, что вот здесь, конечно, вот эта мышца сейчас очень слабая, например, потому что ты... What are you scared about? Чего ты боишься? You mean the balance? About balance? I don't know. Чего ты боишься? It's just overwhelming a little bit. Disemotion. Yeah. Давай, не забывай. Пяточка, стопа, носочек. Пяточка, стопа, носочек. Правильно. Your dance background is going to really help you Yeah. have a perfect gait because you're athletic and you have a sense of body mechanics, which is really important. I want to explain something to you about body mechanics and center of gravity. Эту ножку, пяточка, стопа, пальчик. Давай. И немножко ножки расставь, чуть-чуть расставь. Вот, хорошо, давай. Давай. Мгм. И также здесь пяточка, стопа. That's very far, yeah. Можно чуть-чуть вместе ножки, чуть-чуть. That's my small children, the babies. That's how they walk in the beginning, and that's how children do walk with a very wide base of support. And as we get older, we just start to narrow our base of support. But the average adult base of support is about 2 to 4 inches of space between the two. Значит, 2 или 4 инча расстояние между ножками обязательно всегда, когда ходишь, чуть-чуть поближе, чуть-чуть поближе. Now, because he's what we call bow-legged or varus, he probably had a narrower base of support. Are you varus also? No, you're. Yeah, a little bit. Can I see you walk, please? Yeah. Just comfortably. Okay, so your base is about what, 3 inches, Stevie? Are they siblings? Yes. Я. Okay. What does it mean? Swell up. Я тебе объясню, в чем ситуация заключается. Потому что ты 3-4 месяца не ходил, не пользовал ножку. Центр тяжести, сам гравитация у тебя сместился. И получилось так, что когда ты, например, если ты ходишь на 2 ножках, да, у тебя одна нога параллельно другой, а у тебя была одна ножка. И эта ножка вместо того, чтобы стоять на левой стороне, она переместилась в середину. И, соответственно, тебе неудобно сейчас ходить. вот Тебе кажется вот так, за счет того, что ты был постоянно на... Представляете, как наше тело деформируется? Атрофируется, Нет, тоже. он сказал, что это все восстановится за 3 недели. Не Меньше на седину, у него, 8 недель. у него позвоночник скривился. Да. Потому что ты не можешь, то же самое, что носишь У него не, сумку, у него не скривился позвоночник, у него просто центр тяжести перенесся на... Нет, это меняется позиция позвоночника. Что Здесь, сказал доктор? Figure У него eight просто это как его.
Пресс меняется, он же меряет. Сюда вот пришел, вот сюда он пришел, и он идет вот здесь. Да. Соответственно, вот центр Already тяжести. it's looking a little smaller. Yeah? Yeah. It does, right? Right now it does So look just a smaller. lot of walking will pump up that fluid. Смотри, видишь, он уже спадает от тебя. Отек. Просто ты не привык, и все. Фу, ты еле сдержался, я чуть не заревел прям. Я уже плачу, ты чё? Этот, как тебе вообще были вот эти первые, скажи? Я не могу сказать, но у меня какое-то сильное впечатление счастья и в то же время сильное расстройство. Разочарование, ты имеешь в виду? Разочарование в плане... Вы не понимаете, она какая-то... То есть ты ничего не можешь сделать. То есть обычно ноге ты чувствуешь, и здесь ты тоже думал одену, и такой раз, и двигаешь. А ты двигаешь, а за тобой такая, знаешь... Это тренировка. Это пока что так. Она не, ну, как бы... Тебе надо ее ставить, и на нее просто... Это чисто упора. Просто ставишь... Но она, Типа, знаешь, именно вот этот протез, ощущение вот этой носка, этого я еще не ощущаю, потому что у меня боль вот здесь. То есть я через боль это делаю. Ну, типа, мне больно. Смотри. Я боюсь отпустить и пойти, потому что мне кажется, будто оно у меня сейчас надорвется вот здесь, что-то, знаешь, как будто разорвется. И я типа, ну... Это первоначальный опасаюсь вот протез, чтобы она стянулась. Потом ты видел, Да. какие протезы? Вот это вот типа такая штука и во-первых, другие. Они вот вообще этот не протез, чувствуются. который сейчас, вот Да. сейчас, который мы одеваем, он уже сделан advanced. Я еще раз, вот эта вот стопа, здесь, Это если всё ты видишь, понятно. это было, соответственно, Здесь в плане того, что научиться там, это да, просто сейчас первое время... конечно, потому что конечно, непривычно уже. Да. Какие-то 3 месяца, и я уже осознал того, что ее нету. А тут ее снова поставили, и ты такой, что это мне? А чё, как делать? Ну, типа, знаешь, вот эта реакция. Я говорю, я иду и понимаю, что я стою на двух ногах без ничего. То есть я уже привык, что я прыгаю на одной ноге, и я падаю, я теряю равновесие. А тут я стою, и такой, знаешь, мне такое счастье переполняет. И слезы, и радость, и грусть, и все в одной куче. это просто эмоционально очень, конечно. Это все очень эмоционально. А я уже сама, я уже говорю, сильно извини, я very emotional. Он мне сказал, я видел его, я был в комнате, когда ему ампутировали ногу. Он просто весь процесс, который был, он был вместе с нами. Бубочка. И он сказал, что это единственный, один из немногих, да, раз в 10 лет случается, пациентов, которые сразу переключились и решили, да, на этом жизнь не закончилась, надо дальше, я потом разберусь со всеми своими там какими-то внутренними тараканами. Это очень, как это по-русски, вдохновляет. Inspiring. It's correct. First. Посмотри, пожалуйста, вблизи, как идут ноги, именно ноги. When you're Ну, rolling, подойди. Вот А я у меня отсюда. as you're rolling over the foot, do you feel the foot is flat, or do you feel the foot is like this, or is it coming over flat? Okay. I'm not feeling my ankle. I feeling Стопу this. ты чувствуешь? Do you feel like, okay, does the toe feel up or down? Пальчики вверху или внизу, когда ты наступаешь, как? Ты чувствуешь их? It's down is much better because You want more toe? yeah. Okay. Okay, so hold on 1 second. Что он стоит, прикинь, чтобы она была. О, алло. Okay. Do it a little bit at a time. Чуть-чуть, Tell me if that's better, worse, or the same. Скажи, если это лучше, так же, как было, или это уже жутко стало? Спасибо. Хожу с костылями, но хожу. Познакомьтесь, моя новая нога. Это Франческа. А почему